Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Sing it now. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Have your way in this place tonight. Oh, shall we lift our voices, sing it again? This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, With all my heart, I worship. I worship you. Say, All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart tonight. Because, I understand what these men felt like. Потому что я понимаю, что ощущали эти люди. These men who were with Jesus. Эти люди, которые были с Иисусом. And I want you to understand the character of those men. И я хочу, чтобы вы поняли характер этих людей. They were strong. Они были сильными. They were used to bad weather. Они были привычны к плохой погоде. They were not weak men. Они не были слабыми людьми. You know, because you become a follower of Jesus does not make you weak. Вы знаете, когда вы становитесь последователем Иисуса, вы не становитесь богатыми автоматически. I want to tell you something tonight. Я хочу сказать вам кое-что сегодня. And I believe that in Russia, you know this from your own history. Я верю, что в России вы знаете это из своей истории. It takes more character, more strength to be a believer than to live in the world without Christ. Требуется больше характера, больше силы, чтобы быть верующим, чем жить в этом мире без Христа. God needs men. God needs men, real men. Богу нужны мужчины, настоящие мужчины. God needs strong men. Богу нужны сильные люди, Men like these disciples. такие, как вот эти ученики. But they were in the boat. Но они были в этой лодке, There was a storm, была буря, and they were afraid. и они были напуганы. So they did the only thing that they could. И они сделали единственное, что они могли. They were searching for Jesus, Они искали Иисуса, and they found him. и они нашли Его. They woke him up. Они разбудили Его, And immediately they said, Master, don't you understand? We're going to die. и сразу же они сказали: «Учитель, ты что, не понимаешь? Мы умрем!» The boat is filling with water, Эта лодка захлестывается водой, and we're going to die. и мы умрем. Don't you understand? Неужели ты не понимаешь? What did Jesus say? Что сказал Иисус? He could only say one thing. Он мог сказать только одно. Why are you afraid? Почему вы боитесь? Why are you afraid? Почему вы боитесь? And I want to say this to you tonight. И я хочу сказать вам это сегодня. I believe that God is speaking to every one of us in this meeting tonight. Я верю, что Бог говорит каждому из нас на этом служении сегодня. Why are you afraid? Почему ты боишься?
Why are you afraid? Почему ты боишься? You see the difference between these men and the people that were on the shore. Разница между этими людьми и людьми, которые остались на берегу, These men were in a storm. была в том, что эти люди, они были в буре. And I want to tell you, when you come to know Jesus Christ, И я хочу сказать вам, что когда вы придете к Иисусу Христу, it does not mean that life will become a bed of roses, that everything will be luxury and comfort. это не означает, что ваша жизнь превратится в кровать из розовых лепестков, что у вас будет только роскошь. I don't have an easy life, Моя жизнь непроста, and life doesn't get any easier. и жизнь не становится легче. God has not called us to luxury and comfort. Бог не призвал нас к роскоши и комфорту. God has called us to serve Him and to live for Him. Бог призвал нас служить Ему и жить для Него. God is searching for men and women today, Бог ищет сегодня таких мужчин и женщин, men and women who can change the world, которые могут изменить мир. men and women who are not afraid to preach the gospel, Мужчин и женщин, которые не боятся проповедовать Евангелие. men and women without fear. Мужчин и женщин, не имеющих страха. But what happens to us? Но что происходит с нами? That it changes us from being ordinary men and women into being men and women of power and authority. Что меняет нас от обычных людей в людей, которые имеют силу и власть? It takes a miracle. Требуется для этого чудо. You see, the first thing that I see about this boat, Первое, что я вижу вот в этой лодке. yes, it was in a storm. Да, это было во время бури. Yes, the men were afraid. Да, эти люди были напуганы. But Jesus was in the boat. Но Иисус был в той лодке. It didn't matter how big the storm was. И не было разницы, насколько сильной была буря. It didn't matter how dangerous it was. Не было разницы, насколько опасно это было. All the time that they had Jesus with them, Все время, что Иисус был с ними, there was no reason to be afraid. им не было причин бояться. And you know, when we come to Christ, И вы знаете, когда мы приходим к Христу, when you become a believer, когда вы становитесь a верующими, born again Christian, рожденными свыше христианами, when you give your life to Christ, когда вы отдаете свою жизнь Христу, when you begin to serve God and live for God, когда вы начинаете служить Богу и жить для Него, it is not the end of life. это не конец жизни, It's the beginning это только начало of a new life, новой жизни, a more wonderful life. более замечательной жизни. And what is the difference? И в чем разница? When we come to Christ, Когда мы приходим ко Христу, Christ comes into our lives. Христос входит в нашу жизнь, He becomes a part of our life. и Он становится частью нашей жизни. Hallelujah. Аллилуйя. He comes into the boat. Он приходит. Sing it now. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in this place tonight. Oh, shall we lift our voices, sing it again? This is my desire. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Say, All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart tonight. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment
thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com